On the green board, your classmates are drawing what? Female reproductive system diagram. So yesterday I told you what is fertilization and what is implantation. Yesterday I told you what is fertilization. Fertilization means what? Here females. So they release ovum from the ovary. This is ovary. So every month one ovum is released by the female, and this ovum is released to the abdomen. So here ovary consists of what? Ovarian follicle and Graafian follicle. So cellular bubbles are present. So in the cellular bubbles what are present? Ovule present. Ovum is present. Ovum or egg. And this ovum is released to the abdomen every month. And this ovum is what? Female gamete. And it is haploid. It is haploid. And this ovum is collected by means of what? This one funnel. From here, this is the anterior part of the wider part of the ovarian follicle or Graafian follicle. From here, ovum enters into the follicle. So this is follicle. So here you see, this is the ovum or release. This is ovum, and release of ovum from ovarian follicle is called ovulation. What is ovulation? Page number 124. There you see. That is 2 mark question. What is ovulation? Release of ovum from ovarian follicle is called ovulation. Every month in females only one ovum is released during the process of menstrual cycle. And this ovum is collected by means of what? Funnel. And then it enters into the fallopian tube. And it is waiting for what purpose? Fertilization. Suppose if she is married and there you see males, they release what? Sperms into the body of female through vagina. This is called vagina. Through vagina, males they release what? Sperm. And this sperm they enter from vagina to cervix, cervix to uterus, uterus to they may enter into the fallopian tube. So here these are what? These are what? Sperm. And this sperm they enter into the uterus, and uterus to they may enter into the what? Fallopian tube. In the fallopian tube they unite with the ovum. So this is ovum and this is what? Sperm. And union of sperm and ovum takes place in the what? Fallopian tube. So in fallopian tube this is ovum and this is what? Sperm. And both of them they combine and finally you see formation of what? Zygote. So zygote formation takes place in fallopian tubes. I am asking a question. Where does zygote formation take place in female reproductive system? Fallopian tubes. But not in uterus, but not in vagina, but not in cervix. So here through vagina, sperm they enter into the fallopian tube through cervix, cervix to what? Uterus, uterus to fallopian tube. So here ovum is present, and ovum and sperm they what? Union of sperm and ovum take place, and finally you see the formation of what? Zygote. And zygote undergo division. Mitotic cell division. There is the fallopian tube, and it becomes what? More like that is solid ball-like structure, and it slips down. So here it is slipped down, and finally and it rolled and it entered into the soft tissue of the uterus, the female. So this is uterus, and it is muscular sac, and that muscular sac is useful for what purpose? To bear the weight of the developing embryo. To bear the weight of the developing what? Fetus. ఆ యొక్క గర్భాశయం అనేది యుట్రస్ అనేది గర్భాశయం. మనందరూ కూడా అదే గర్భాశయం పెరిగినాం. ఆ తల్లి యొక్క గర్భాశయం ఎలా ఉంటుందంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ యొక్క జైగోట్ వచ్చి అతుక్కోబోద్ది. సో జైగోట్ is formed here and it undergo mitotic cell division. It becomes ball-like structure and it slips down and it is attached with the soft what? Tissue of the inner side of the uterus, and this is called endometrium. That is called endometrium. The inner tissue that is present in uterus is called what? Endometrium. It is a soft tissue. Endometrium is developed when a female get menstrual cycle. వీళ్ళకి 13-14 సంవత్సరాల మెన్సెస్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మెన్సెస్ సైకిల్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎండోమెట్రియల్ లేయర్ బాగా లావ్ అయింది లోపల, యుటరస్ లోపల. ఎందుకు లావ్ అయిందంటే వై ఇట్ ఈస్ బికమ్ వాట్ థికెన్? బికాస్ టు వాట్ టు ప్రొవైడ్ నరిష్మెంట్
and there you see, one is to provide nourishment and second one is to dispose the waste of the developing embryo. Dispose the waste of the developing embryo. That is the functioning of endometrium. Suppose there is no fertilization and this endometrium disintegrates and it flows out as through vagina as menstrual fluid. లేదు ఫెర్టిలైజేషన్ జరగల అక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ ఏంటంటే గర్ల్స్కి అక్కడి నుంచి బ్లీడింగ్ అయ్యేసి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడు ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే, ఫెర్టిలైజేషన్ అయితే ఏమైంది గర్ల్స్ ఏమైనా అమ్మాయి, ఫెర్టిలైజేషన్ అయితే జైగోట్ వస్తుంది వచ్చి ఇక్కడ తూగిపోద్ది, దెన్ దెర్ ఇస్ నో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇస్ స్టాప్ when there is fertilization. When there is no fertilization, what will happen? Endometrial layer what they disintegrate. అవి మొత్తం అది డిసింటిగ్రేట్ అయింది, విచ్ఛిన్నం అయిపోతాయి. తర్వాత అక్కడి నుంచి త్రూ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆల్సో దీస్ ఓమ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ద దట్ ఈస్ త్రూ వెజైనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. మెన్స్ట్రువల్ అక్కడ ఇచ్చారు, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇచ్చారు, మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, అండ్ నౌ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఈస్ ద జైగోట్, and zygote is entered into the uterus and it is gets at sink in the what? In the soft tissue of the endometrium, that is called implantation. Page number 125, there you see implantation is there. What is implantation? Two mark question. Here zygote is sink in the soft tissue of the endometrium of the uterus is called implantation. అక్కడలేసి ఎత్తుకుపోతురా తల్లి గర్భంలో, అతుకొని పోయి అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ వాట్ గ్రోత్ and later zygote develop into embryo. Listen carefully. First ovum, after fertilization become what? Zygote. Zygote develop into what? Embryo. Embryo develop into what? Fetus. So here embryo is developed. So here zygote undergo division, many division, and finally you see the formation of what? Embryo. ఒక చిన్న బేబీ లా తయారు embryo. And here during the process of developing of embryo, listen carefully all of you, listen, and embryo forms what? Certain layers. అరే పిల్లలు, ఇక్కడ తల్లి గర్భాశయంలో ఈ యొక్క జైగోట్ అతుక్కున్న తర్వాత ఎంబ్రియోగా డెవలప్ అయింది. ఈ ఎంబ్రియోగా డెవలప్ అయినప్పుడు ఎంబ్రియో చుట్టూ ఒక దేర్ యూ సీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సమ్ లేయర్స్, అక్కడ కొన్ని లేయర్స్ ఏర్పడతాయి. సో దే ఆర్ కోరియాన్, ఆమ్నియాన్, అలంటాయిస్ అండ్ యోక్ సాక్. 4 ఉన్నాయి పిల్లలు చూడు. There are 4 what layers are produced by the developing embryo. They are membranous structure. They are chorion, amnion, next allantois, yolk sac. You please come read. Rajini, you please come. So what are the membranous structure produced by the developing embryo? Read headings only. Read headings only. Chorion, amnion, allantois, yolk sac. You please come. Read bigger. Chorion, amnion, allantois and yolk sac. Just to see, listen the scientific terms, and she is telling what are the membranous structure which are produced by the developing embryo. Please tell. First one is chorion, next one is amnion, next one is allantois, the last one is yolk sac. Good, excellent. You are having good memory power. So 4 membranous structures are produced by the developing embryo. Inandra pillalu, తల్లి నుంచి ఏమి కూడా ఈ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో చుట్టూ ఏమో ఏ లేయర్స్ ఏర్పడవు, బిడ్డ ఏర్పాటు చేసుకుంటుందిరా. చాలామంది తెలియదు ఈ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు? ఎంబ్రియోనే, తల్లి కాదు. తల్లి ఒక రూమ్. సో యుటరస్ ఇస్ ఎ రూమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ సేఫ్ రూమ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. అంతే. ఇక పెరుగుదల మొత్తం కూడా ఇదే చూసుకుంటుంది, దాని చుట్టూ కొన్ని లేయర్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది. ఏమో అర్థమైందా? ఎంబ్రియో చుట్టూ కొన్ని లేయర్స్ ఏర్పడుతుంది, ఎందుకంటే ప్రొటెక్షన్ కోసం. అయ్యేందుకు చెప్తానండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కోరియాన్. సో దిస్ ఈజ్ ద కోరియాన్, అండ్ దిస్ కోరియాన్ ఈజ్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్. ఇవి ఫింగర్ లైక్స్ ఉంటాయన్నమాట, ఫింగర్ లాగా ఉంటారా ఏంటి. సో దేర్ యూ సీ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ డెవలప్ ఫ్రమ్ అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోరియాన్. And this is chorion, and it diffused into the what? Inner part of the endometrium of the mother. Endometrial layer to diffuse it, and there you see formation of what? Blood pools. A new tissue is formed. ఎప్పుడైతే ఏర్పాటు చేసుకుందో ఇవన్నీ వేసి ఇక్కడ తల్లి గర్భాశయానికి అతుక్కుపోతాం. దిస్ ఇస్ కోరియాన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కోరియాన్. దిస్ ఇస్ కోరియాన్, and it attached with the
వాడు ఎండోమెట్రియల్ లేయర్ ఆఫ్ ద మదర్స్ యూట్రస్, గర్భాశయం కక్కుపోతాయి. అండ్ దిస్ టిష్యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్ బ్లడ్ వెజల్స్, దీంట్లో ఉంటారా బ్లడ్ పూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, దేర్ యు సీ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ప్లాసెంటా. It is named as placenta. Placenta is tissue which is formed from the developing embryo and also endometrium of the uterus of female. Inandra తల్లి గర్భాశయం నుంచి ఎండోమెట్రియం, అదేవిధంగా బిడ్డ పెరుగుతుంది కదా ఎంబ్రియో, అక్కడ నుంచి కోరియన్, రెండు కూడా ఒక టిష్యూ ఏర్పడుతుంది అక్కడ. ఆ టిష్యూని మనం ఏమంటామంటే ప్లాసెంటా అంటాం. దాని ఏమంటాం ప్లాసెంటా. ఫస్ట్ కోరియన్, outer layer is formed a membranous structure, a fingerless projection. What is that is called కోరియన్. అది ఎటుపోద్ది, అది ఎటుపోద్ది లోపలికి, ఈ యొక్క ఎండోమెట్రియంలోకి మదర్ యొక్క యూట్రస్ వెళ్ళిపోతాయి, ఒక యాంకరింగ్ లాగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని టిష్యూ ఏర్పడుతుంది తల్లి గర్భం నుంచి, ఇక్కడ బ్లడ్ పూల్స్ ఏర్పడతాయి. దీన్ని ఈ టిష్యూని ఏమంటాం, దాట్ టిష్యూ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాసెంటా. అండ్ ప్లాసెంటా ఇస్ మేజర్ టిష్యూ, ఇస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టిష్యూ. అండ్ దిస్ ప్లాసెంటా ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు ప్రొవైడ్ నరిష్మెంట్ టు ది డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. అరే బిడ్డ పెరగడానికి కావాల్సిన తల్లి యొక్క రక్తంలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మొత్తం కూడా బిడ్డకు పోతాయి. ఆక్సిజన్ ఇస్ డిఫ్యూజ్డ్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ అండ్ మెనీ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్ విత్ బాడీ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఫర్ ది డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే బ్లడ్ వెజల్స్ ఇక్కడ దాకా వస్తాయిరా, ఇక్కడ దాకా వస్తాయి. అరే ఇవి వచ్చిన తల్లి యొక్క బ్లడ్ వెజల్స్ బిడ్డకు పోవు, బిడ్డతో ఎలాంటి కనెక్షన్, దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఇక్కడ నుంచి ఆగిపోతాయి. ఇక్కడే ఉంటుంది, హియర్ ఇస్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ సెపరేషన్ మెంబ్రేన్. ఇక్కడ ఒక లేయర్ ఉంటుందిరా, 1 cell thick మెంబ్రేన్, ఒక డేరా లాగా, ఒక తెరలాగా ఉంటుంది. బిడ్డకి తల్లికి ఏంటి, ఒక 1 membrane ఉంటుంది, లేయర్ ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తారంటే ఇక్కడ దాకా బ్లడ్ వస్తుంది, ఈ బ్లడ్ బిడ్డకు పోదు. బిడ్డ బ్లడ్ వేరు, ఎంబ్రియో బ్లడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మదర్ బ్లడ్. అండ్ హియర్ blood vessels they come here and they are not entered to the embryo's body. మరి ఈ బ్లడ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్, బ్లడ్ లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ఎట్లా పోతాయి తల్లికి బిడ్డకి, డిఫ్యూజన్. డిఫ్యూజన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్, అక్కడ రావడం చేస్తే అక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి డిఫ్యూజన్. అర్థమైంది చెప్పింది. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫ్యూజన్ వాట్ ఈస్ డిఫ్యూజన్. What is diffusion? Diffusion takes place in which substances? In chemistry we read and also in biology also we read. What is diffusion? What is osmosis? Diffusion. For example, a girl is coming with what? Attar. In English it is called as attar. Now in English lo perfume. So that girl is there. And when she is coming to when she is entered into the room and enter room, you get what? Perfume smell. Why? Because those perfume cells, they used to diffuse into the room through air. So that is diffusion. In the same way, here higher concentration to the lower concentration. Here what is takes place? Diffusion of nutrient takes place. Diffusion of oxygen takes place. So here oxygen level is less. Here is more. Thereby from blood oxygen entered into the developing embryo. So in this way oxygen and important minerals are received by the developing embryo. So this tissue is called what? Placenta. All of you say placenta. And placenta is a tissue which is formed from the 12th week of pregnancy. And 12 వారాల ఈ యొక్క ఎంబ్రియో డెవలప్ అయినప్పుడు ప్లాసెంటా టిష్యూ ఏర్పడుతుంది. ప్లాసెంటా గర్ల్స్, placenta tissue which is formed on 12th week of pregnancy. Underline it. Oh, that is chorion is over. That is outer layer. And now I am telling another one. Listen carefully. So inside, listen. All of you look here. Inside you see a small baby is developing. A small baby is developing inside. And this is called embryo. Listen. And around the embryo you see presence of a membrane, second membrane, and it is filled with the fluid. And this second membrane is called amnion. Underline it. Second membrane which is found by the embryo is called amnion. And amnion is filled with the fluid that is called amnion fluid. Amnion is filled with the fluid that is called amnion fluid. And in the amnion fluid, embryo is developing. And embryo is made in what? Moist. And embryo develop in the amnion fluid. Alright. సెకండ్ లేయర్ ఏంటంటే దాన్ని యామ్నియాన్ అంటాం. దాన్ని యామ్నియాన్ అంటారు. యామ్నియాన్లో ఏమిటి? యామ్నియాన్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఆ ఫ్లూయిడ్లో ఈ యొక్క బిడ్డ ఎంబ్రియో అనేది ఏమైంది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట.
moist, and amnion and amniotic fluid protect the developing from mechanical injuries. అర్థమైందా? అర్థమయ్యేది మెకానికల్ ఇంజరీస్ ఉందా? ఈ యొక్క amnion ఫ్లూయిడ్ ఏం చేస్తుందంటే బిడ్డని రక్షిస్తుంది అనమాట. ఏంటి రక్షిస్తుంది అనమాట. జస్ట్ లైక్ పిల్లో it is providing protection to the developing embryo. అర్థమైతే చెప్పింది మీకు. outer layer is chorion and second layer is amnion. Amnion is having what? Amnion is having what? Amnion fluid. It is protecting the developing embryo from mechanical injuries. Okay, now I am telling third layer, that is called allantois. Listen carefully. So allantois is third layer. Allantois is formed from there you see yolk sac edge and folds of amnion connect to the allantois and form a long tube-like structure that connects the embryo with what? Placenta. That is called allantois. And later allantois become what? Umbilical cord. Listen carefully. Yolk sac edge and folding of amnion connect to the what? Placenta. Connect to the what? Allantois and form a long tube-like structure that is called as connect to the placenta. That is called as what? Umbilical cord. It is a long tube called umbilical cord. ఇప్పుడు చూడరా, బిడ్డ పుట్టింది అనుకోండి. బిడ్డ పుట్టితే బిడ్డకి తల్లికి ఏముంటుంది? ఒక ట్యూబ్ వస్తుంది. మీరు చూసే ఉంటుంది, ఆవు కంట ఉంటుంది, ఆవు ఇండా ఉంటుంది, ఇంత పిల్ల వస్తుంది, బయటకు వస్తే ట్యూబ్లాగా వస్తుంది. మనం అంతే. తల్లి ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ ఆల్సో హియర్ ది చైల్డ్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్టిల్ కనెక్షన్ విత్ ద మదర్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ umbilical cord. And later doctors use cut the umbilical cord and they may tie. దాన్ని వాళ్ళు చుడతారు అన్నమాట, కట్టేస్తారు. కట్టిన తర్వాత ఒక ఆఫ్టర్ ఫ్యూ వీక్స్ ది పార్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ అవుట్ సైడ్ ది నావల్ ఈజ్ స్లివెల్స్ అండ్ ఫాల్. అది ఎండిపోయి పడిపోతుంది బిడ్డ ఇది పట్టకానికి. దాని ఉంటాం నాభి, దాని తిల్లా ఉంటాం మనం బొడ్డు కానిపోతుంది. అంటే ఈ బొడ్డు కార్డు ఉంటుంది అనమాట, అది umbilical cord. ఆ బొడ్డు అంటే తల్లికి బిడ్డకి కనెక్షన్ అదే. And it is an important structure. It provides what? Nourishment to the developing embryo. అర్థమైందరా? ఇప్పుడు మన పొట్టకి బొడ్డు ఉందా మీకు? చూసుకున్నారా? బొడ్డు ఎందుకు? అన్నం కోసమా? కాదు. దేనికోసం? నీకు నీ తల్లికి ఏమైంది కనెక్షన్ ఉంది. నువ్వు లోపల పెరిగేటప్పుడు తల్లి ఏం చేసింది? అక్కడి నుంచి నీకేమిచ్చింది? ఏమిచ్చిందిరా? న్యూట్రియంట్స్, తర్వాత ఇంకేమిచ్చింది? ఆక్సిజన్ అందించింది అనమాట. దాంతో మనం బతికాం, మనం పుట్టాం. అర్థమైందా? అందుకే మనకు బొడ్డు ఉంది. అర్థమైందా మీరు చెప్పింది? నీకు బొడ్డు ఎందుకు ఉందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? పాయింట్ ఆఫ్ వాట్? umbilical cord. అండ్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఆల్సో స్టిల్ చైల్డ్ ఈస్ గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద umbilical cord. తర్వాత డాక్టర్ ఏం చేస్తారు? కట్ చేసేసి తీస్తారు. మరి తల్లికి ఎండిపోతే అది తర్వాత చెప్తారు. సో హియర్ ఐ టోల్డ్ యూ ఫస్ట్ వన్ chorion, I told you next one amnion, I told you what? Allantois. And turn the page, there you see yolk sac. Yolk sac is a fluid structure. It has no role playing placental mammal. Yolk sac తెలుసుగా మీకు? గుడ్డు ఉందిరా, కోడిగుడ్డు పడితే కోడిగుడ్లో యోక్ ఉండదు, పచ్చ సొన. ఆ పచ్చ సొన అనేది కోడికి అవసరం, కోడి పిల్లకి అవసరం, కోడి పెట్టడానికి. కానీ మనకు కూడా ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళకు ఉంటుంది యోక్ సాక్. దానివల్ల మనకి ఉపయోగం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ నో రోల్ ప్లే ఇన్ డెవలప్మెంట్. దానివల్ల ఉపయోగం లేదన్నమాట. ఇది ప్రెసెంట్ అన్నమాట. ఫిమేల్స్కి యోక్ సాక్ ఉంటుంది, కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదని చెట్టు. యోక్ సాక్ హ్యాస్ నో రోల్ ప్లే డ్యూరింగ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ embryo in placental mammal. And now I am telling you gestation period. Listen carefully. So here growth of the embryo. So here from third month of pregnancy embryo is called fetus. Listen carefully. అమ్మా వినండి. 3 నెలల తర్వాత పెరిగే ఎంబ్రియోని మన ఎంబ్రియో అనకూడదు, దాన్ని ఏమంటాం? ఫీటస్ అంటాం. అలా చేయండి. 126లో ఉంది. ఫ్రమ్ థర్డ్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ embryo is called what? Embryo is called what? Fetus. బుజ్జి, 3 నెలల తర్వాత కడుపులో బిడ్డ పెరుగుతుంది కదా, ఆ బిడ్డని ఏమంటాం మనం? ఫీటస్ అంటాం. సో అండ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫీటస్ టేక్స్ ప్లేస్ until what? Ready to birth. Until ready to birth. బిడ్డ పుట్టిన దాకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది తల్లి గర్భంలో. And the total time
required for embryonic development is about 9 months or 280 days. Indra మొత్తం తల్లి గర్భంలో జాగ్రత్తగా తల్లి గర్భంలో బిడ్డ అనేది 9 నెలలు పెరుగుద్ది, లేకపోతే 280 days పెరుగుద్ది. After 2 days and the mother may give birth to the child. That is called childbirth. And the total time required for embryonic development is called as the gestation period. 2 mark question. What is gestation period? తల్లి గర్భంలో పిండము పెరిగే టైంని కాలాన్ని 9 నెలలు, అది 280 days. ఆ యొక్క వ్యవధిని ఏమంటారంటే మనం gestation period అంటాం. తెలుగు పిల్లలండి. Total time required for embryonic development is about what 9 months or 280 days. That is called what? Parmita, gestation period. That is called gestation period. Okay. And now I am revising. So today I am telling you. I told you what are the membranous structure produced by the developing zygote. So here, what will take place? Fertilization takes place, and later ovum develop into zygote, and zygote slips down, enter into the uterus, and sink into the endometrium of uterus of the mother. That is called implantation, and growth takes place. And how many layers it is producing? 4. What are they? Chorion. Say bigger. Chorion, AMNION, ALLONTOIS, YOLK, SAC. Beautiful. Our biology is so beautiful. So here 4 layers are produced by the developing embryo. What are they? Chorion, Bharat, AMNION, ALLONTOIS, YOLK, SAC. Once again say, what are the membranous structure produced by the developing embryo? Outer membrane structure. Second is amnion. Amnion is filled with the fluid, that is amnion fluid, and it is protecting the developing embryo from mechanical injuries. And third one is ALLONTOIS, and fourth one is YOLK, SAC. And what is the time required for embryo development? 9 months or 280 days. And from 3rd month of pregnancy, embryo is called what? Fetus. Embryo is called fetus, and that is what? Brief description about what are the membranous structures which are produced by the developing what? Embryo. ఈరోజు మంచి పాట విన్నారు మీరు. ఏంటంటే తల్లి యొక్క గర్భంలో బిడ్డ పెరుగుతూ ఉంటుంది. పెరిగినప్పుడు తల్లి నుంచి ఏమి కూడా లేయర్స్ ఏర్పడలేవు. ఎవరు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు? బిడ్డనే. చెప్పండి ఎవరు? బిడ్డనే. సో 4 membranous structures are produced by the what? Developing embryo. They are say bigger. Why is that? Say Chorion, AMNION, ALLONTOIS, YOLK, SAC. What is implantation? Zygote get attachment with the walls of the endometrium of the uterus of the mother. That is called implantation. What is gestation period? Total 126 days. Total time required for embryo development is 9 months or 280 days. That is called gestation period. That is called gestation period. So when do embryo is called as fetus? From 3rd month of pregnancy, embryo is called what? Fetus. Okay, thank you.